yalionekana au yalioenea na kushuhudiwa sehemu mbalimbali za taifa hili. MURKOMEN amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaojificha nyuma ya maandamano ili kuvuruga usalama wa taifa. You cannot say there is police brutality until it is investigated and proven by a court of law. So we can only say that there are cases of persons who have passed on in various would have been maandamano, which turned out to be criminal activities not representing Article 37 of our Constitution, and unfortunately led to loss of life. Loss of life, no matter the circumstances, is regrettable, but the necessary institutions will investigate, including IPOA, and they will find out who are culpable. The law is very clear about culpability on matters of criminal acts. I don't think any organizer, I have said and I insist here that any person who has organized these acts of terrorism, burning police stations, burning vehicles, burning courts, burning supermarkets, we continue to insist that those are acts of terror. I wonder why, and I still insist, I still see the president of LSK going about defending criminals. Yes, we know that they are suspects. Who doesn't know that? But they are suspects of terror. And we are not relenting on that fact that those people deserve to be charged for acts of terror, to instill fear in the public, and to their objective is to make sure that there are no working institutions by burning courts, burning police stations, stealing guns, killing people, burning supermarkets, and we will charge them for what they have done and what they did. I want to say clearly here to the Law Society of Kenya that first of all, they must not jump into conclusions, and that the investigations that we've seen is that these are acts of terror. Charges which have been leveled against these individuals are for terrorism. So it's now up to the court to find them guilty or not. And we do not want them to normalize terror in our country. And we don't want civil society voices that only are one-sided. We remain firm, very firm. And those who are opposed to this must be told that they cannot intimidate us. I hear some saying, oh, you know, the minister, the IG, the who. We know the law. They can go and intimidate other people, but they cannot intimidate us. We know what we are doing. We know the law. We know what it takes to secure a country. And we are not going to do politics with our nation. Na mwanaharakati na aliyewahi kuwania urais Daktari Reuben Kigame ameenda mahakamani kutafuta idhini ya kuwashtaki binafsi maafisa wa juu serikalini kwa madai ya uhalifu dhidi ya binadamu kufuatia maandamano ya kizazi cha Gen Z. Kupitia mawakili wake, Kigame amewataja waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, Inspector General wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa uchunguzi na makosa ya jinai wa idara ya uchunguzi na makosa ya jinai DCI Mohamed Amin kuhusika. Mohamed Amin kuwa miongoni mwa waliohusika moja kwa moja au kuzembea katika ghasia dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakipinga hali ngumu ya kiuchumi nchini. Kigame anadai kuwa zaidi ya watu 90 wakiwemo wanafunzi na watoto waliuawa na risasi za polisi, huku wengine wakiripotiwa kutoweka na kutojulikana walipo. Mifano kadhaa ya visa vya kusikitisha imetajwa, ikiwemo kuuawa kwa mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Kigame pia anamtaja Rais William Ruto kwa madai ya kutoa agizo la kuwapiga waandamanaji risasi miguuni na kudai kuwa Waziri Murkomen alitoa amri ya kupiga risasi kuua. Kutokana na madai ya ukimya wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP, Kigame sasa anaitaka mahakama imruhusu kuanzisha mashtaka binafsi pamoja na kuamuru uchunguzi huru, utoaji wa ripoti za uchunguzi wa miili, picha za CCTV na ulinzi kwa mashahidi na familia za waathiriwa. Kwa niaba yangu binafsi kama mzazi na kwa niaba yangu kama kiongozi wa imani ya Kikristo, kwa niaba yangu kama mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu na hasa wale wanaonyanyaswa, na kwa niaba ya wale ambao wameuawa kinyama na serikali ya Kenya kwa sababu ya kutafuta haki na nchi ambayo inashughulikia maslahi ya vijana, nimekuja hapa pamoja na wakili wangu Gitobu Imanyara kusema kwamba
tunapinga ukatili wa serikali ya Kenya kwa wananchi wake. Tunapinga ukatili wa polisi kunyanyasa wananchi na kuwaua kiholela, alafu kudai kwamba hao ndio terrorists. Serikali yetu, polisi na wale viongozi wake ndio terrorist wa kwanza. Wana terrorize wananchi. We will push it to the highest justice level possible. And like Esther of old, we will go for this, and if we perish, we perish. We are here to defend the people of Kenya in keeping with the Constitution, and we will be celebrating this Constitution that we got in 2010. We have the 15th anniversary this coming August. Like Wakili has said, the Rome Statutes, and indeed if you look at the United Nations provisions for the human dignity and the rights of citizens, you can be sure that this government has systematically violated all of them and killed at will, including violating Article 26 of our Constitution that guarantees right to life. Na nasema kwamba ikiwa serikali haitapokea ombi hili la mashtaka kama vile imepuuzwa na yule mwenye mashtaka mkuu, basi itabidi tupeleke mashtaka haya kwenye koti kuu ya dunia ICC. Na mashirika ya kijamii yameshtumu serikali kwa kutumia sheria za kukabiliana na ugaidi kama silaha ya kuwatisha na kuwanyamazisha wale wanaoikosoa. Mashirika hayo ya kutetea haki za kibinadamu yamepinga vikali matumizi ya sheria hizo dhidi ya waandamanaji, yakitaja hatua hiyo kuwa kinyume na misingi ya demokrasia na uhuru wa kujieleza. Wameitaka serikali kusitisha mara moja mashtaka dhidi ya waandamanaji wote na kuachilia huru bila masharti, wakisisitiza kuwa haki ya kuandamana ni ya kikatiba na haiwezi kufutwa kwa kisingizio cha usalama wa taifa. Members of the public that we also want those prosecutions to be halted immediately, so that once these prosecutions are halted, then we can get an interpretation of what the Prevention of Terrorism Act of 2012 was supposed to achieve. That is why we are before the court. It cannot be used to deal with politics. It cannot be used to deal with criminal offenses like murder. It cannot be used to deal with arson. It cannot be used to deal with people who cause malicious damage. It cannot be used to deal with kids who throw stones. It cannot. So we have gone to court to petition the High Court to declare that this prosecution of protest-related offenses on terrorism charges to be declared as unconstitutional. Na mtazamaji, washukiwa 7 waliokamatwa na kuhusiana na shambulizi la kuchoma kituo cha polisi cha Mawego mnamo Julai tarehe 3 wameachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu na mahakama jijini Nairobi ya shilingi 50,000. Kennedy Oluoch, Nicholas Otieno, Tafik Owiti Mohamed, Michael Omondi Opio, David Bill Clinton Otieno, Robert Ouko Abala, Samuel Ouma Odhiambo na Eric Obunga Osumba walikuwa wanakabiliwa na mashtaka matatu ikiwemo ugaidi. Kati yao washukiwa wa kwanza hadi wa 5 pamoja na wa 7 na wa 8 waliachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu shilingi 50 kila mmoja. Hata hivyo mshtakiwa wa 6 aliachiliwa kwa bondi ya shilingi 200,000 na wadhamini wawili wa kiasi sawa. Polisi wanasema washukiwa hao walipanga na kutekeleza shambulizi hilo katika eneo la Rachonyo kaskazini kaunti ya Homa Bay lililosababisha uharibifu mkubwa wa mali wakati wa maandamano yaliyotokana na kifo cha mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi. Washukiwa wote walikana mashtaka dhidi yao na kesi hiyo imepangwa kusikilizwa tena tarehe 14 mwezi wa Agosti. Which shows that all the accused, save for the 6th accused, have established fixed places of abode
and strong family and community ties. The prepared reports also show that the accused persons are people of modest economic backgrounds and are largely engaged in the informal sector. I've considered the sentiments of the complainants in the reports and also the nature of the charges facing the accused, facing each accused. So, and in the circumstances, I've admitted each accused, that is accused 1, 2, 3, 4, 5, 7, and 8, to bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of a similar amount, or alternatively cash bail of Kenya shillings 50,000 with provision of a contact person. As regards the sixth accused, I've admitted him to bond of 200,000 with two sureties of a similar amount. I've not given him the alternative of a cash bail. So on the way forward, Mr. Moy, on his disclosures and the rest. Thank you for the ruling. We've been on for 2 weeks. To enable us to punish the defense with all disclosures. I went to court. And then the defense. Na aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu ameachiliwa huru baada ya mahakama kuu kuamuru aachiliwe kwa dhamana ya shilingi milioni 53, ikiwa ni takriban miezi 6 baada ya kufungwa gerezani kwa kesi ya ufisadi iliyohusisha shilingi milioni 588. Mahakama ilimpa Waititu dhamana hiyo, hatua iliyomruhusu kusalia nje ya gereza huku akiendeleza rufaa dhidi ya hukumu yake. Baada ya mnamo Februari mwaka huu, Waititu alihukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani. Gavana huyo wa zamani alikuwa amepatikana na hatia ya ufisadi na matumizi mabaya ya afisi ya umma, lakini kupitia rufaa yake alidai kuwa mahakama ya mwanzo ilikosea kwa mujibu wa sheria na ukweli ulipotoa uamuzi wake. Sasa mahakama kuu itachunguza hoja za msingi ya rufaa hiyo. Mnamo Aprili 23, mahakama kuu ilimruhusu Waititu kurekebisha rufaa yake, ikimpa nafasi ya kubadilisha ombi lake la awali la kutafuta dhamana huku akipinga hukumu na kifungo alichopewa. Hakimu mkuu wa mahakama ya ufisadi ya Milimani Thomas Nzioki pia iliamuru mkewe Waititu Susan Wangare alipe faini ya shilingi 500,000 au nusu milioni au atumikie kifungo cha mwaka mmoja gerezani. Hata hivyo, hakimu aliamua kuwa vifungo hivyo vitaendeshwa kwa wakati mmoja. Aidha, hakimu alieleza kuwa mienendo ya Waititu haingeweza kusamehewa kwani ilikiuka misingi ya uongozi bora na uwajibikaji. Tangu gavana huyo aondoke mamlakani mnamo mwaka 2019, amekuwa akikumbwa na matatizo ya mara kwa mara na taasisi za uchunguzi kuhusu madai ya ufisadi. Na waziri wa elimu Migos Ogamba ametangaza kupunguzwa kwa ada ya vyuo vikuu kuanzia Septemba kufuatia mapendekezo ya tume ya rais ya marekebisho ya elimu. Akizungumza katika mahafali ya 29 katika chuo cha ualimu cha Serentunin, kaunti ya Baringo, Ogamba amesema kuwa tathmini ya kina ya mpango wa MTA ilifanywa ili kubaini mapato ya wazazi kwa usahihi. Aidha, serikali imeongeza mgao wa fedha kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB ili kuwasaidia wanafunzi zaidi. Mbunge Joseph Makelap ambaye ni mjumbe wa kamati ya bunge kuhusu elimu amesema serikali ina rasilimali za kutosha kuhakikisha mafanikio katika sekta ya elimu hayawezi kurudi nyuma. The team has reviewed. There is a team that the president set up, the presidential review team that was set up in September last year. They went through the MTI program and they were able to come up with a wide variety of variables so that we are able now to determine the income of the parents of the students to be as close as possible to the reality so that the margin of error is reduced.
They also rationalized the fees for the university programs, and that is the circular that you saw has come out, where the fees has been sufficiently reduced. I think some programs are reduced by 15%, others almost by 40%. That was a rationalization exercise that took place. So with all this mitigation and interventions, we believe and we are sure that going forward, that sector where there were a bit of issues relating to maybe banding is now going to be resolved, and we're going to ensure, as I keep saying, that no student is going to be left behind by the fact that they are financially constrained. The government is ready, willing and able to ensure that we support all our students to undertake their programs, to study their subjects of choice, their programs, their degrees of choice, and so that their dreams are realized. That's what we are doing, and I can assure you that anything that comes, any challenge that we face, we get a solution for it. For instance, on the issues of the capitation gaps, we're already working with the Parliament and Treasury to find means and ways of ensuring that we bridge that gap so that we bring that figure to as close as possible to what we are supposed to do. So there is no reason to panic. And I want to tell you, because you will tell you I will not expose his secrets. And I want to tell the nation as a member of Committee of Education that those things that you hear that there is no capitation, there is a problem, I want to assure you that there are resources for all the cadre of capitation in our country. Pesa iko na bunge iko. Sisi wabunge hapa, hakuna mbunge kwa Kenya anakubali ile gains yote tumepata kwa elimu irudi nyuma. Na rais amewahakikishia, na mimi na Kandia hapa tunawahakikishia that there are enough resources to ensure that education becomes a success story. Na huduma za maabara katika hospitali za umma kaunti ya Machakos zimetatizika baada ya wataalamu wa maabara kugoma, wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha muungano wa kitaifa wa maabara nchini Nicholas Udipo. Wataalamu hao wanalalamikia kupuuzwa na serikali ya kaunti ya Machakos, wakitaka utaratibu wa kupandishwa vyeo na kupewa ajira ya kudumu, miongoni mwa malalamishi mengine. Aidha, wataalamu hao wanadai kuwa hawatarejesha huduma zao mpaka pale makubaliano yao na serikali ya kaunti ya Machakos itakapoafikiwa. Forever, for the union makes us strong. Viva Namlo, viva! We are singing the same song. Promote these people. Promote our members. This is another financial year. They want us to do the same thing. We are not. We also have a responsibility to deliver. So it is the employer who is on strike, and the patients are supposed to blame the employer. Members of the county government, including representatives from the County Public Service Board, they are giving us an offer that we pursue it as something that is discriminating our members. It's like for the last few years they have been in office, they have never budgeted for the human resource. Because if you talk of people that have stagnated for more than 8 years. So what we are saying is that officially today, we have withdrawn the services in all the facilities, including Machakos level 5. And it is a very bad thing, because the citizens of this county deserve better health services. As we are speaking right now, we have seen patients who walk in and walk out without being treated. The cancer patients, the people that are coming here for dialysis. We are saying that it is upon the county government. It's not our responsibility to advise them. Ours is to give them petitions, and we have done our right. Because if today we have gathered here and no solution has been found, serikali ya kaunti ya Machakos haijaweza kutimiza mambo ambayo matakwa yetu ambayo tulikuwa tumeweka mbele zao. Tumekuwa tukijadiliana, hali wamefanya ubaguzi katika nyanja tofauti tofauti, ikiwemo ya vile ambavyo wanapandiza gazi wafanyikazi wao. Kwa hivyo leo watu wote ambao ni wafanyikazi wa maabara kutoka hospitali kuu ya Machakos, siku ya leo tumetoka nje ya maabara. Kuna watu ambao wanapata matibabu kwa sababu serikali ya kaunti ya Machakos ndio imekataa kuidhinisha mambo ambayo tulikuwa tunataka. Kwa hivyo tunaomba wakaaji wote wa Machakos, tafadhali, sisi hatuna budi, hatuna ubaya na nyinyi, ila tu serikali.
Na chama cha Wiper katika eneo bunge la Changamwe kaunti ya Mombasa kimefanya mkutano wa kufunga mwaka huo kikitathmini maendeleo na kuimarisha miundo ya chama hicho mashinani. Wakizungumza kwenye hafla hiyo, wanachama wamepongeza juhudi za kinara wao Stephen Kalonzo Musyoka, wakimtaja kuwa kiongozi mwenye maono ya kitaifa. Hussein Adan amesema Kalonzo ana sifa zote za kuongoza taifa kutokana na jinsi anavyoshughulikia masuala muhimu ya taifa. Naye mwenyekiti wa Wiper tawi la Changamwe Paul Malebe maarufu Kawelu Junior amesema kuwa chama hicho kiko imara na tayari kwa uchaguzi ujao. Kama mimi naitwa Paul, huwezi kusema unaitwa Paul na wewe si Paul. Jina yako jiite bila huko. Na kama utaidhinishwa, lazima siku hiyo tutakuita chama. Kama hujaidhinishwa, wewe si chama, wewe ni chama wa mtaa. Na mitaa chama ya Wiper itaki ukora. Au watu ningeomba chama ni wa chama. National. Mr. Honorable Governor Mtula Kilonzo na Senator Manzo ndio waanzilishi wa chama. Hao watu waandikiwa barua wawe suspended. Wapazi kujisema ati wewe ni youth. Kama sivyo chama ya Wiper mnaharibu mkiona. Hakuna mtu anapaswa kujiita leader sehemu fulani na yeye si leader. Sisi si watu wa kununuliwa. Na wale members wapya wanakuja kwa chama. Nataka msikie vizuri. Pitieni kwa ofisi ya chama. Ofisi ya chama sana nitasema hapa Changamwe ni sisi tuko hapa. Kiongozi ambaye alisimama na ujasiri kuwatetea Gen Z katika hii nchi ni kiongozi wetu ambaye ndio rais mtarajiwa bwana Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Alisimama na akawatetea. Hapo ndio mimi nikajiwa na imani, nikaona huyu ni rais ambaye kesho atajenga hawa vijana, kwa sababu anajua ndani ya vijana kuna vipaji. Wakenya wameamua 2027 ni Kalonzo Musyoka ambao ndio wataweza kulinda nchi hii ya Kenya, yataweza kuokoa uchumi wa Kenya. Wale wengine ni kuingia na kuiba kila kitu, lakini Kalonzo Musyoka ndio ataokoa Kenya hii. Kalonzo afanye nini? Kalonzo okoa Kenya. Kalonzo afanye nini? Okoa Kenya. Kalonzo okoa Kenya. Na mtazamaji, hivi sasa tuingie viwanjani ambako huku mashindano ya shule za upili za kitaifa zikiendelea katika shule ya upili ya Kakamega mashabiki kunradhi wengi wanazidi kuvutiwa na mchezo wa timu zao katika mashindano hayo. Kile kinachowavutia sana ni mchezo mpya wa lacrosse ambao umeshirikishwa kwa mara ya kwanza kwenye shirikisho la michezo baina ya shule za upili nchini KASA. Derek Wafula ambaye ni katibu mkurugenzi wa mchezo huo nchini anaeleza jinsi walivyohakikisha mchezo huo wenye asili yake nchini Ireland unavyozidi kukumbatiwa na shule nyingi nchini. Wafula anahoji kuwa kando na changamoto za kupata vifaa vya kuchezea ambavyo ni bei ghali, wanahakikisha kuwa shule nyingi zinapokea vifaa hivyo pamoja na mafunzo ya kucheza. Mchezo huu unaoshirikisha wachezaji 6 kwa wakati mmoja, kila timu unatumiwa kuandaa kikosi cha kitaifa kitakachoshiriki mashindano ya dunia. Tayari shule 42 zinashiriki mchezo huo kote nchini. It's a new sport that was introduced in Kenya and it's gaining grounds. As you can see behind me, they are playing, and more or less people like comparing it to hockey, but it's a very simple sport that was introduced, and we like the support that the ministry so far is giving us. It's not that unique, but it is a game that involves a lot of thinking. It's not really played by the bright students, but I'll say this is a sport that is being embraced so much by the schools. Because of the introduction of CBC, most schools want to, to incorporate more sports into their schools. I would say so far we've covered around 8 regions. In Nairobi, we have schools in Nairobi, we have schools in the Coastal region, we have schools in Western, we have schools in Rift Valley.
But I will say we have more schools in Western. Why? Because this was the bedrock of lacrosse. To be more specific, Kakamega and Mumias. But so far we have around 42 schools actively playing lacrosse in Kenya. It was introduced when there was the first time we went to Ireland as a federation before we registered it actually. So when we saw the sport, we saw the need of introducing this new sport in Kenya, and that's how we came up with the idea of now registering Kenya Lacrosse Federation in 2023. We've been giving schools starter kit to make sure that they participate fully. So as a federation, we are supporting schools just to make sure that we increase on the numbers now that the sport has been incorporated in Kenya Secondary School Sports Association. In high schools, we are playing sixes, whereby it involves 6 players in a field. We want to use this because we want to make sure that we now take them outside to play internationally, and now this is the mode that is now being used to play internationally in most levels. We are having our U20 team traveling to Korea, and we want to make sure that we take the next team that will be going out. We'll now be picking them from the high schools that are participating in lacrosse. Na mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo ya michezo, hatuna la ziada ila kuhitimisha taarifa zetu kwenye majira ya EBN mwendo wa saa 1 Alhamisi hii. Mimi nimekuwa kwa Belinda William, tafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa Laura Omondi, Cynthia Nanjala ni hapo mwendo wa saa 3 naye kwa lugha ya Kimombo. Nakutakia usiku mwanana. Kwa heri.